Hello, dear students. So it's been a long time, and today I'm going to discuss on the topic, which is hexose monophosphate shunt pathway, or you call that as the pentose phosphate pathway. Okay, so this is what I'm going to discuss today, and hexose monophosphate shunt pathway. Okay, this is also called the pentose phosphate pathway, and it is also called the phosphogluconate pathway. So basically, this is a pathway for the synthesis of pentose sugars. This is like an alternative pathway of glucose. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാത്വേ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാറ്റബോളിക് പാത്വേ ആണ്. Sometimes the requirement of the cells is need for ribose sugars. Okay, so not energy. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സെൽസ് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിന് പോകുന്നതിന് പകരം സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ തന്നെ it goes for the pentose phosphate pathway. So generally this pentose phosphate pathway is used for the synthesis of ribose sugars. നിങ്ങൾക്കറിയാം ribose pentose sugars are needed for synthesis of nucleotides. അതുപോലെ തന്നെ also for the synthesis of NADPH. NADPH is a reducing equivalent which is mainly used for synthesis of large molecules. ഇപ്പോൾ ലിപ്പിഡിന്റെ ഒക്കെ സിന്തസിസിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസ്, കൊളസ്ട്രോളിന്റെ സിന്തസിസ്. ഇതുപോലെ ലിപ്പിഡ്സ് ഒക്കെ വലിയ ലോങ് ചെയിൻ മോളിക്യൂളുകളല്ലേ. അപ്പൊ ആ മോളിക്യൂളെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ATPയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എനർജി കിട്ടുന്ന മോളിക്യൂളുകളെ നമ്മൾ വേണം. അപ്പോൾ NADPH is the reducing equivalent which is actively used for the biosynthesis of lipids. So it is a greater energy value ഉള്ള ഒരു reducing equivalent. അപ്പോൾ so we have NADPH. Okay, so this pentose phosphate pathway is the alternative pathway which we use for synthesis of NADPH as well as for synthesis of ribose sugar, and it is one of the active pathways for metabolism. Okay, so like I said, it's an alternative pathway for glucose oxidation. In this, there is no requirement of ATP. Like I told you, ribose sugars ഉണ്ടാക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ NADPH synthesize ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. Okay, and the location for the HMP pathway or the pentose phosphate pathway is the cytoplasm. Okay, and you can see some of the examples. Like I told you, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ NADPH is needed for synthesis of fatty acids or steroids. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടിഷ്യൂസിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദി adipose tissue, ലിവർ, അവിടേക്കാണ് ലിപ്പോജെനസിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ. അതുപോലെ അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സ്, വി നോ ദാറ്റ് അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോർമോണൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, കോർട്ടിസോൾ, സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പൊ അതാണ് ഓവറീസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിസ് എല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിലും NADPH വേണം. അത് ഏതിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിറ്റമിൻസിൽ പഠിച്ചില്ലേ, ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ റിമൂവൽ. When we learned vitamin E and vitamin C, we learned about that, right? H2O2 is synthesized with a neutral compound. ആ ന്യൂട്രൽ കോമ്പൗണ്ടിനെ കളയണമെങ്കിൽ ഗ്ലൂട്ടാത്തയോൺ റിഡക്ടേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമിന് NADPHന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ റെറ്റിന, for conversion of retinal into retinol, you need NADPH. So these are places where there is requirement of NADPH. ഇതിൽ പറയാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, മാമറി ഗ്ലാൻസിനകത്തും ആവശ്യമുണ്ട്. അതാണ് മെനി അതർ ടിഷ്യൂസ്. അതുപോലെ തന്നെ DNA സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പെന്റോസിന്റെയും ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് it also one other significance, that is why it is not given in pink color. എറിത്രോസ് ഫോർ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളിനെയും ഇതിനകത്ത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. That erythrose for phosphate is required for the synthesis of aromatic amino acids like phenylalanine, tyrosine, tryptophan, etc. Okay, aromatic amino acids in the synthesis le erythrose for phosphate venam. Erythrose for phosphate is an intermediate of this pathway. Okay, so these are the main points, which are why, which organs they are active and what is the reason for that. Okay, so it supplies NADPH and it supplies pentose sugars. NADPH is associated with lipogenesis or lipid biosynthesis. So let's just come to the pathway now. We have two phases for that. So it starts with glucose. Like I told you, it's an oxidative
രണ്ട് ഫേസുകളുണ്ട്, ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസ് ആൻഡ് നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസ്. ഈ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസിൽ തന്നെ എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിയും കേട്ടോ. ആക്ച്വലി എന്താണ് പരിപാടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, the main thing, synthesis of ribose sugar and synthesis of NADPH. So that takes place in the oxidative phase. Okay. So oxidative phase nagathe glucose 6 phosphate molecules are converted to ribulose 5 phosphate. Okay, so 3 molecules of ribulose glucose 6 phosphate are converted into 3 molecules of ribulose 5 phosphate. നമുക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റോയിക്യോമെട്രി, അതായത് എത്ര മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ളത് പിന്നെ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ്. ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് 6 കാർബൺ ആണ്. 6 കാർബൺ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു 5 കാർബൺ NADPH. Okay, and the non-oxidative phase എന്ന് പറയുന്നത് ribulose 5 phosphate generate ചെയ്തത് it's going to get converted into 2 molecules of glucose 6 phosphate. Okay, so let's just see the steps which are involved in the oxidative and non-oxidative phases of the HMP pathway. Okay, so we have production of pentose sugars, which are constituents of RNA and DNA. Like I told you, these pentose sugars are constituents of RNA and DNA, ATP, GTP, etc. Okay, so production of NADPH, and we discussed this. എന്തിനാണ് NADPH ആവശ്യമുള്ളത്? NADPH ആവശ്യമുള്ളത് synthesis of fatty acids, cholesterol, etc. and for reduction of glutathione. Reduction of glutathione or hydroxylation of aromatic compounds, etc. It's associated with aromatic amino acid metabolism and all. Okay, so let's just go to the stages of this thing. So the first stage is the oxidative phase. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്. ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് is converted to 6-phosphogluconolactone. So ഇവിടെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് NADPH is getting converted to what do you call 6 synthesis of NADPH takes place. Okay, so this is an oxidization reaction in which one molecule of NADPH is produced. So you can see this aldehyde അല്ലെങ്കിൽ glucose 6 phosphate ന്റെ ഈ CHO ഗ്രൂപ്പിനകത്തെ the removal of hydrogen takes place from this place, and now you have a lactone. That is why C double bond O and H hydrogen are displacing. So this is catalyzed by the enzyme glucose 6 phosphate dehydrogenase, which is the key enzyme in this process. Okay, the key enzyme is glucose 6 phosphate dehydrogenase. So glucose 6 phosphate is converted to 6-phosphogluconolactone. Okay, and that is intermediate, and finally അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് this second step ആണ് കേട്ടോ ഇത്. 6-phosphogluconolactone is converted to 6-phosphogluconate. So the C double bond O will now become COO. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക? ഇവിടെ OH വന്നു. So there is an enzyme called lactonase which adds water. Okay, just see this thing. CHO was C double bond O. Now addition of a water molecule will make it COO minus. That is why the name phosphogluconate. Okay, just see the steps. Glucose 6 phosphate loses its hydrogen to NADP to form the reducing equivalent NADPH, and then the C double bond, that is how you get the lactone part of it. Now there is an addition of an H2O catalyzed by the enzyme lactonase. The previous step was catalyzed by glucose 6 phosphate dehydrogenase, and now you get 6-phosphogluconate. Okay, so 6-phosphogluconate വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. It becomes COO minus. Okay, ഇവിടെ gluconate. And അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് is a decarboxylation that is going to happen. You know that when 6 carbon gets converted to 5 carbon, it is catalyzed by an oxidative decarboxylation. COO minus is removed as CO2, and NADP becomes NADPH again. So it's an oxidative decarboxylation that is catalyzed by the enzyme phosphogluconate dehydrogenase. So now the 6 carbon has become the 5 carbon. Okay,
So the intermediate that is going to be formed is ribulose biphosphate. Okay, ഈ സ്റ്റെപ്പ് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് ഫോസ്ഫോഗ്ലൂക്കണേറ്റ്. ഇതിന്റെ പേര് ഫോസ്ഫോഗ്ലൂക്കണേറ്റ് എന്നായിരുന്നു. Phosphogluconate is converted to ribulose 5-phosphate. ECOO minus of the phosphogluconate is now eliminated as carbon dioxide, and NADPH becomes NADPH plus H plus. Okay, and the molecule that comes is one carbon atom koranu. So 6 carbon will now become 5 carbon, and because this is a ribulose 5-phosphate, ഇത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ഥലത്തെ ഹൈഡ്രജനും കൂടി ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് it becomes C double bond O, and one molecule of NADPH is generated. So first step il oru NADPH generate ചെയ്തു, ipo veendum oru NADPH generate ചെയ്തു. You know, ribulose 5-phosphate can be converted to ribose 5-phosphate, and ribulose 5-phosphate can be converted to xylulose 5-phosphate. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? Isomerases ആണ്. എപ്പിമെറേസും അതായത് ഇത് ഐസോമെറേസ് ആണ്. അതായത് ribulose is becoming ribose. The ketose sugar is being transferred to the aldose sugar. And epimerase എന്ന് പറയുന്ന enzyme can also convert this ribulose 5-phosphate to xylulose 5-phosphate. Okay, അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അത് അടുത്ത സ്റ്റേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 6-phosphogluconate dehydrogenase. Okay, so this is the oxidative phase. അതിനകത്തെ second stage. So what is the intermediate? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് കിട്ടിയില്ലേ? Ribulose 1,5-phosphate can be isomerized to ribose 5-phosphate. Ribose 5-phosphate നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടി. NADPH 6-phosphogluconate dehydrogenase വഴി ഇവിടെയും കിട്ടി. തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലും കിട്ടി. അപ്പൊ 2 molecules of NADPH. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this xylulose 5-phosphate, അതായത് ഇത് എപ്പിമറൈസ് ചെയ്തിട്ട് xylulose 5-phosphate ആയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ribulose became ribose 5-phosphate. Just imagine that ഇപ്പോ നമ്മൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈബോസ് ഫോസ്ഫേറ്റുകളെ തൊട്ട് മുമ്പ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈബോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് is used for making nucleotides and amino acids. പക്ഷേ just imagine there is no need for making nucleotides and amino acids. So what happens? Let's see what happens. This is the non-oxidative stage of this. Okay, non-oxidative stage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ xylulose, ഇത് 5 കാർബണാറ്റം ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് xylulose 5-phosphate. 5 കാർബണാറ്റം ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ribose 5-phosphate. 5 ഓക്കെ, 5 കാർബണാറ്റം. ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സ്റ്റേജ് വരുന്നത്? നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസ് വരുന്നത്. നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച റൈബോസ് 5-phosphate ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന പക്ഷം ആ റൈബോസ് 5-phosphateും ഒരു xylulose 5-phosphate കൂടി ട്രാൻസ് കീറ്റോലേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഇത് നോൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫേസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ട്രാൻസ് കീറ്റോലേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് 2 carbon ഫ്രം ദ കീറ്റോ ഷുഗർ. ട്രാൻസ് കീറ്റോലേസ്. ഓക്കെ, ഇത് ഈ റൈബോസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് ഈ റൈബോസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പൊ വാട്ട് ഡിഡ് ഇറ്റ് ബിക്കം? It became a 7 carbon, and this became a 3 carbon. അതായത് 5 carbon ഉണ്ടായിരുന്ന കീറ്റോ ഷുഗറിൽ നിന്നും 2 കാർബണിനെ ട്രാൻസ് കീറ്റോലേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആൽഡോ ഷുഗറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. So that became pseudoheptulase 7-phosphate. Okay, understanding? That is 2 carbon from the xylulose 5-phosphate is converted to ribose 5-phosphate to form pseudoheptulose 7-phosphate. Okay, മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് അത് കൂടാതെ യു ഓൾസോ ഹാവ് ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3-phosphate. അതാണ് ഈ കളറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. The violet color is this is one reaction of the non-oxidative phase. The first reaction catalyzed by transketolase. Transketolase is an enzyme that transfers 2 carbon from the keto sugar to the aldose sugar, making it pseudoheptulose 7-phosphate plus glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, so this is the first step of the non-oxidative phase. 5 plus 5 became 7 plus 3. Okay, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ we have glyceraldehyde 3-phosphate plus pseudoheptulose 7-phosphate getting converted to fructose 6-phosphate.
Okay, here second step there is an enzyme called transaldolase. We already have a pseudoheptulose 7-phosphate. Adile, what does transaldolase do? Transaldolase ഒരു 3 കാർബണിനെ aldo sugar like transfer ചെയ്യും. So this glyceraldehyde 3-phosphate accepted the trans-ketolase trans-aldolase തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ transaldolase transfers 3 carbon from the aldo sugar. So you get fructose 6-phosphate plus erythrose 4-phosphate. അതായത് ഈ pseudoheptulase 7-phosphate നിന്നും അവശേഷിക്കുന്ന ബാക്കി 4 കാർബണാറ്റവും ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടിയുള്ള ഒരു 4 carbon monosaccharide ആണ് erythrose 4-phosphate. So this erythrose 4-phosphate is an intermediate. Okay, fructose 6-phosphate അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. Okay, അപ്പൊ ഈ erythrose 4-phosphate ആരാ? erythrose 4-phosphate is നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ നിന്നും വേണമെങ്കിൽ you can synthesize aromatic amino acids. So second stage കഴിഞ്ഞു. First one trans-ketolase, second one trans-aldolase. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് erythrose 4-phosphate plus xylulose 5-phosphate അല്ലെ? തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ. erythrose 4-phosphate ഉണ്ട്. ആദ്യം ഉണ്ടായ xylulose 5-phosphate ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റേജിലല്ല കേട്ടോ. xylulose 5-phosphate തുടക്കം ഉണ്ടായതാണ്. Now just see xylulose 5-phosphate. Okay, so already one fructose 6-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate was used. Now this xylulose 5-phosphate plus erythrose 4-phosphate, okay, will give glyceraldehyde 3-phosphate plus fructose 6-phosphate. Okay, so xylulose 5-phosphate നിന്നുള്ള again trans-ketolase keto sugar നിന്നും 2 carbon erythrose 4-phosphate ലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് you get fructose 6-phosphate plus glyceraldehyde 3-phosphate. So again you got fructose 6-phosphate plus glyceraldehyde 3-phosphate. Appo trans-ketolase, trans-aldolase, trans-ketolase. Okay, so this is the summary of what we learned. We started with a 5 carbon plus 5 carbon, okay, xylulose plus ribose, and you got glyceraldehyde 3-phosphate plus pseudoheptulase 7-phosphate. അത് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ trans-ketolase ആയിരുന്നു. പിന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ trans-aldolase ആയിരുന്നു. 7-ൽ നിന്നും 3 എടുത്ത് 3ലേക്ക് കൊടുത്തു, that became 6. പിന്നെ erythrose 4-phosphate. ആ erythrose phosphate എവിടെ നിന്നാണ് ഈ 5 കാർബൺ വന്ന തുടക്കം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കണ്ടില്ലേ? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു xylulose 5-phosphate ആൻഡ് ribose 5-phosphate. ആ xylulose 5-phosphate വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും 3 കാർബണും 6 കാർബണും ഉണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, സോ trans-ketolase, trans-aldolase and trans-ketolase. Okay, so look at the ones which are utilized. So finally this is the equation that you get: 3 glucose 6-phosphate plus 6 NADP plus 3 H2O plus 6 gives 6 NADPH plus 6H plus 3 carbon dioxide plus 2 fructose 6-phosphate will plus glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, so if you ഇത് ഈ സ്റ്റോയിക്യോമെട്രിക് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 18 കാർബണിന്റെ കഥ പറയുന്നത്. 18 if you start with 3 molecules of glucose you will get 3 molecules of, അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജില് ഗ്ലൂക്കോസ് 6-phosphate വന്നിട്ട് ഒരു റൈബോസ് 5-phosphate അല്ലേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു റൈബോസ് 5-phosphate കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. 3 ഗ്ലൂക്കോസ് വന്നാൽ 3 റൈബുലോസ് 5-phosphate വരും. അതിലെ 2 സൈലുലോസും റൈബോസുമായി, ബാക്കി ഒരെണ്ണം സൈലുലോസ് ആയി. ആ സൈലുലോസിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 3 glucose 6-phosphate. അപ്പോ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ 2 NADP അല്ലേ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ 6 NADP plus 3 H2O plus 6 NADPH plus 6H plus 3 CO2 plus 2 fructose. Note that 3 glucose ആണെങ്കിൽ 6 NADPH. For each glucose that is you oxidize 2 NADPH. ഈ pseudoheptulose 7-phosphate erythrose 4-phosphate ഒക്കെ strictly intermediates ആണ്. പക്ഷെ
ഈ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രക്ടോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റും ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3 ഫോസ്ഫേറ്റും ആർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഇൻ ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ്. ഓക്കെ, സോ വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എനർജിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ എൻറ്റർ ദാറ്റ് പാത്വേ. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്കീറ്റോലൈസും ട്രാൻസ് ആൽഡോലൈസും റിവേഴ്സിബിൾ എൻസൈംസ് ആണ്. ആ റിവേഴ്സിബിൾ എൻസൈംസിന് തിരിച്ച് മറ്റേ പാത്വേയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ഫ്രക്ടോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എനർജിയുടെ പാത്വേയിലേക്ക് പോവാം, ഗ്ലിസറാൽഡിഹൈഡ് 3 ഫോസ്ഫേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എനർജിയുടെ പാത്വേയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഈ നോൺ ഓക്സിഡേറ്റഡ് ഫേസിൽ നടക്കുന്ന സംഗതികളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഫ്രക്ടോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് is not used. Glyceraldehyde 3 phosphate can be used as an intermediate and a final product. Okay, so these are the aspects of HMP shunt pathway, and the key enzyme that is there regulating this is the first step in അകത്തുള്ള glucose 6 phosphate dehydrogenation. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ NADP കുറവാണെങ്കിൽ NADPയും ഇൻസുലിനും HMP പാത്വേ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഇൻസുലിന്റെ പരിപാടി അറിയാലോ, ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ബൈ NADPH, H+ ആൻഡ് അസറ്റൈൽ കോഎൻസൈം A. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ അസറ്റൈൽ കോഎൻസൈം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് പിന്നെ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ നേരെ ഈ HMP പാത്വേയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാം. അതുപോലെ NADPH തന്നെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പാത്വേ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ this first step is regulated. Okay, then so ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു കഥ. Glucose 6 phosphate is converted. അപ്പോൾ NADP and insulin promotes this thing, whereas NADPH and acetyl coenzyme നിയന്ത്രിക്കും, stops that. Okay, then this is something skeletal muscles obtain their pentose by reverse reactions of HMP pathway. This is in case with the skeletal muscles. Then ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, RBCക്ക് ഈ RBCയുടെ ഡിസ്ട്രക്ഷന് കാരണമാവാം when there is deficiency of glucose 6 phosphate. കാരണം this is a defect of HMP pathway. It's an inborn error of metabolism also. Hemolytic anemia. ഇപ്പൊ ഇതേ കണ്ടോ, ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ NADPH ഉണ്ട്. NADPH എന്തിനാണ് ആവശ്യം? RBC ഗ്ലൂട്ടാത്തയോൺ റിഡക്ടേസ് വെച്ചിട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആകും. അത് ഇറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റിമൂവൽ ഓഫ് H2O2. ഓക്കെ, ഗ്ലൂട്ടാത്തയോൺ പെറോക്സിഡേസ്, അതിന് NADPH വേണം. അപ്പൊ NADPH ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് കോസസ് ദി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് RBCs ലീഡിംഗ് ടു ഹീമോലിറ്റിക് അനീമിയ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹീമോലൈസിസ് ഓഫ് RBCs. പെറോക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്, ഇത് നമ്മൾ ആ മറ്റേ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. So there is effect of H2O2 on RBCs. Okay, so thank you.